Good evening. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, March 10th, 2021. And this is Live Talk Diaspora Forum. I'm Jonga Kandemiri. And I'm Chris Gande. Would like to inform you, our listeners, that because of the coronavirus pandemic, we are not able to take your calls as we are broadcasting from our homes. Thanks again for joining us. You are listening to Studio 7 Live Talk. This evening, we are continuing the talk about the coronavirus 1 year later. Also, Zimbabwe is getting into phase 2 of the national vaccination program. We are also going to look at attacks on foreigners in Durban, South Africa, which some are calling xenophobic. As Zimbabwe braces for its phase 2 national vaccination program, the government is called upon to put in place measures that will ensure transparency and accountability in the procurement of drugs. Phase 2 will encompass college and university lecturers and school teachers. The call comes at a time government announcement that companies can now procure drugs on their own. Also, tomorrow, March 11, 2021, marks a year after the World Health Organization declared COVID-19 a global pandemic. How was the long road, the many ways in which people would suffer, the deaths and the agonies of millions, the ruined economies, the disrupted lives, and near universal loneliness and isolation? A year later, some are dreaming of a return to normal thanks to vaccines that seemed to materialize as if by magic. And in Durban, South Africa, police are keeping a close eye on Durban Central Business District, where 2 people believed to be foreign nationals were injured and their shops set alight in the city center on Monday. It's alleged that a group of people went around attacking foreign nationals. Several shops have also been looted and burned. Ongu wadiwa watereri nasi musi wa March 10 kana kuti Kurume 10 2021 muchirongwa chedu Diaspora Live Talk chatinotarisa zviri kuitika muZimbabwe nekunze kwenyika nezviri kuitwa nevana veZimbabwe vari mativi mana enyika. Tiri kutarisa nezveurongwa hwehurumende hwekupinda muchirongwa phase 2 yekubayiwa kwenhomba muZimbabwe. Tichiona kuti chirongwa phase 1 chichiri kuenderera mberi kunyange hazvo mazuva chakanga chakatarirwa kana chakapiwa akakwana nekuda kwekunzi vanhu vakapinda muchirongwa ichi uwandu hwavo hwanga husina kunyanya kukwira. Hurumende yakaona zvakakodzera kuti iwedzere urongwa ihwohwo hwekubayiwa kwenhomba yephase 1. Imo muphase 2 imomo tinoona kuti pane vari kutarisirwawo kunzi vanenge vachizobayiwa. Tinonzwa kuti kune kuchitarisirwa vadzidzisi vemuzvikoro zvepamusoro-soro vanganzi macollege and university lecturers nevarayiridzi vemuzvikoro. Izvi zviri kuuyawo panguva yehurumende yazivisa kuti iri kuwana mimwe mishonga kana imwe nhomba kubva kunyika dzakasiyana-siyana uye kubvumidza makambani kuti ange achikwanisa kuzvitengera mishonga yenhomba yekubaya vashandi vayo. Pamusoro pezvo tinoonawo zvakare kuti mangwana musi wa11 Kurume 11 March nyika iri kusvikana kuti pasi rose riri kusvitsa gore World Health Organization, sangano rinoona nezveutano pasi rose, rapika kuti denda reCovid-19 iri ratove denda rabata pasi rose inganzi global pandemic. Saka pari kutariswa gore vanhu vafamba nzira yakaoma iyoyo kubva muna March musi wa11 March 2020 kusvika mangwana March 11 2021 vanhu vari mumalockdown, vanhu vachirasikirwa neupenyu, vanhu vachibatwa nedenda irori, makambani achivhara, nyaya dzehupfumi dzichishanduka, zvematongerwo enyika zvichishandukawo zvakare kuburikidza nechirwere ichochi. Vakawanda upenyu hwavo, raramo yakashanduka nekuda kwedenda irori. Ndo zvimwe zvezvinhu zvatiri tichikurukura. Tichakubatawo nyaya yekurwiswa kuri kuitwa zvizvarwa zvekune dzimwe nyika muSouth Africa, matinonzwa kuti vanhu vakati kuti vakakuwadzwa, zvitoro zvakapiswa pamwe nekupazwa zvichibiwa zvinhu nevemuSouth Africa imomo. Vatinonzwa kuti vakambenga vanzi ndeve boka revakarwa hondo yerusununguko
vebato riri kutonga reANC, asi tonzwa kuti ANC yacho mukondo wesizwe wing yavo iyoyo yemaveterans tinonzwa kunzi vati bato ravo harine nechekuita nezviri kuitwa izvi zvekupazwa nekurohwa kana kubirwa kuri kuitwa zvizvarwa kune dzimwe nyika. Ndo imwe yenyaya tichatarisawo iyoyo. Tisakanganwa kuti chirwere cheCovid-19 muZimbabwe nezuro kwakawanikwa vanhu 32 vaine chirwere ichi, kuchiti kwakaita vanhu vaviri vakashaya. Zvinhu zvinotisuwise hazvo kuti vanhu vari kuramba vachishaya munguva ino nechirwere ichochi, asi zvinotendwawo kuti uwandu hwevanhu vari kushaya pamwe neuwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi hwadzikira kuburikidza nevanhu vari kuteedza mitemo yakatarwa. Asi pamusoro ipapo kune vamwe vasiri kuteedza mitemo iyoyo. Tanzwa mapurisa achichema kuti vanhu havasi kuteera mitemo yekupfeka mamaski. Vazivisa mapurisa nhasi kuti vanhu vanokwana kuita 14,938 vasungwa kubva musi wa1 mwedzi uno kusvika nezuro uno, vasiri kunenyaya yekuti havasi kupfeka mamaski. Ndo mhosva yavari kusungirwa. Chris. Yebo kaMijonga, labalaleli siyadibana njalo kuhlelo lwethu Live Talk Diaspora Forum. Lamhlanje ke sikhangela udaba lwe-coronavirus. Kusasa nje lilanga elisikhumbuza ukubana kuyabe sekuyenele umnyaka owodwa ogcweleyo inhlanganiso ye-World Health Organization yakhuluma khona ukuthi ubhubhane lwe-coronavirus soluyingozi enkulu kakhulu emhlabeni jikelele, okuthiwa ke ngesilungu i-1 year anniversary. Siyabona ukubana konke lokhu kuyaqhubeka eZimbabwe lakho kungani sokusiba ngcono, kuba ngconywana sibili, ngoba izolo nje sikhuluma kulabantu ababili nje kuphela ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19, futhi abangama-32 babanjwa belegciwane le-coronavirus. Sizakhangela indaba ezinye njalo esigoqela udaba lwe-South Africa eDurban, sizakhona kuthiwa hayi kube lokuthiswa kwamabhizinisi abokuza bethiswa nje amabhizinisi lawa kwatshaya nje labantu abavela kwamanye amazwe betshaywa ngabantu ukucatshangelwa ukuthi ngabomkhonto wesizwe. Ivuyo eladwa impi yenkululeko phele ANC, kodwa ke lamhlanje imkhonto wesizwe ubikwa usithi hayi ayiso ukukhokhela lobu budlwangudlwangu. Sile abahlonitshwa esibanxusileyo esizaxoxa labo ngodaba lolu. Ngilomunye wami uJonga Kandemiri. Jonga. Onguwadiwa Tereri, we are now introducing to you one of our guests. We expect Jonga. Director. I think you frozen. We didn't hear what you were saying. You just froze. Okay, so, I was saying that we have Mr. Jewama Vinga, Human Rights Watch Southern Africa Director, as one of our guests at the moment, and we are expecting some more guests. I think we still have Mr. Mavinga online. Yes. Mr. Mavinga, welcome to the show. Thank you so much, Chris and Jonga, for having me on the show. Thank you. Yes, as you heard, we are talking about two issues today, the coronavirus and the xenophobia in South Africa. First of all, we maybe would like to find out the situation in South Africa. We know there's this variant that is causing disturbance throughout the world, even here in the United States. We understand it now here is called the South African variant. And what can you tell us about the situation in South Africa right now? Well, South Africa is the most devastated country across the African continent in terms of COVID-19 cases and deaths. And yes, you're right, the so-called South African variant discovered first in South Africa is, according to the scientists, much more easily spread
and that has resulted in significant challenges. But the South African authorities have managed to address that, and also to ensure that as we speak, there is a rollout of vaccines that have been received by the South African authorities. And so that is underway, beginning first with frontline health workers. And of course, we saw last month in February, President Cyril Ramaphosa appearing in public and on television, taking a COVID-19 vaccine from Johnson & Johnson as a way of trying to boost public confidence in the importance of the vaccines, because there has been, unfortunately, some resistance in the public to the vaccines, and suspicions, and of course, conspiracy theories and misinformation, which has severely undermined the uptake of the vaccines, with people being reluctant to come forward. So the action by the President of South Africa, President Ramaphosa, was quite positive, and also emphasis on the idea that the vaccines are voluntary, they are not mandatory, that people are not being forced, but also just looking at the public health importance of people coming forward. So that's the key message that is there, and which is being spread out in newspapers, in different television stations, to emphasize the need for people to focus on the public health goals of South Africa. And in a way, it is working, and there is need to continue with that, because if you look at the numbers, South Africa is the most devastated, but the numbers are now coming down, and the lockdown measures are being relaxed to ensure that gradually life can return to a kind of normal, not obviously the pre-COVID normal, but a kind of normal that people can then begin to enjoy their lives again. Okay, yeah, now the issues that surround the politicization of the name of this variant, because it's called the South African variant, and obviously if you're from South Africa and you're going to some countries, you face problems. But we know that coronavirus started in China. It was not called the China virus. What do you think about the politicization of the names? It's problematic to politicize and ascribe names to variants. And in fact, the World Health Organization has cautioned against that, because it means that countries that have got the capacity and are tracing, the virus and looking closely, like South Africa, become penalized for their efforts, because it was South Africa that discovered that the coronavirus was mutating, and that there was a variant which appeared to be spreading more quickly, and so that should be commended and not penalized. And you're quite right that in terms of travel, including to the UK has temporarily banned travel from South Africa and has imposed onerous quarantine restrictions on travelers that are related to South Africa. So that's a big disservice, because it discourages countries from doing this kind of tracing work and coming forward to say this is what we have discovered. And so what's important is to commend South Africa for what it has done, and to support its efforts, and to work with South Africa to ensure that the virus is brought under control without the attendant stigma and discrimination that comes with giving a country's name to a variant of the virus. Okay, thank you so much. Now, Jonga, it's up to you now. You can fire away. Thank you so much, Chris. I think I can start by asking Mr. Mavinga what he thinks of the attacks on foreigners in South Africa. Thank you so much, Makandemiri. The attacks on foreign nationals in South Africa is a perennial problem. It has not started today.
Of course, we are receiving disturbing reports about the attacks in Durban, KwaZulu-Natal province. But it has been going on for years. And one of the biggest problems has been the failure by the police to stop the attacks and hold perpetrators to account. People are not being arrested. And there have been talks about, elements within the ANC's MK veterans being involved. It's not verified, but the biggest problem is the lack of political will to decisively deal with the criminal elements who are attacking foreign nationals with impunity, because they know that they will not be arrested, they will not be held accountable, and they will escape justice. We have been documenting as Human Rights Watch attacks in different sectors, including the foreign truck drivers group in South Africa, where foreign truck drivers have come under attack with no protection from the police. So this is an indictment on South African leadership and a failure by the police to do what is right and stop these attacks, because if they are serious about it, they can stop the attacks and hold and arrest individuals responsible and stop all this nonsense that is happening in Durban. But repeatedly, Durban has become the epicenter of this violence and these attacks because there is no accountability. Very interesting. I wonder how the other provinces are like, especially if you are going to say Durban seems to be the epicenter. What is the situation in other parts of the country? Well, I think what xenophobic violence has in common across South Africa is that it is not punished, that individuals are not stopped. But if you look at the organizing of the xenophobic violence, Durban has got the highest share in terms of the problems, including the attacks on foreign truck drivers. The so-called All Truck Drivers Forum, ATDF, that has been planning attacks on foreign truck drivers, is based in Durban. And if you look at in the previous years, the 2015 April wave of xenophobic violence began in Durban after there were statements attributed to the Zulu king, Goodwill Zwelithini, inciting or instigating attacks on foreign nationals. But in other places, it's also around Johannesburg. There have been waves of attacks on foreign nationals, including on shops owned by foreign nationals, including in the Johannesburg CBD, and scores of people have died with no accountability, with no justice. The same has happened in Cape Town, but the problem is biggest, let's say, in Durban, and then followed by Gauteng, Johannesburg, and Pretoria. But sometimes it spreads across the country, where there are wanton attacks that are coordinated on social media, but with the police doing very little to investigate, to follow up, and to stop the attacks. Very interesting. Jonga? Yes, Chris, also tomorrow marks a year after the World Health Organization declared COVID-19 a global pandemic. Kwasvika gore rikusvika mangwana sangano rinoona nezveutano pasi rose reWHO kana kuti World Health Organization tiri kutarisira kusvika kwegore mangwana denda ratarwa kuti idenda repasi rose. Ndaida kunzwa kuna vamavhinga kuti zvii zvavangataura pamusoro pedenda irori mugore rese iri nematambudziko akasanganikwa nawo nevana vepasi rose, tichizotarisawo vana veZimbabwe akakonzerwa nedenda irori, zvii zvavangataura. Okay, there you are, Mr. Mavinga. Denda reCovid-19 rakaondonga magariro evanhu, upenyu hwevanhu pasi rose kubva parakatanga gore rakapera.
denda iri rakakonzera kuti nenzira yakasiyana matenda isatanga tichiona kuti vanhu vatadze kubuda mudzimba, vagare mudzimba, rakaita kuti mabhizimusi aparare. Vazhinji vanga vajaira kuti vanoita basa rinoitwa nekuti kana vanhu vachifamba zvavo vakasununguka vanogona kuti vasimudzire mabhizimusi. Saka matanho akatorwa nehurumende dzakawanda pasi rose ekuti vanhu ngavagare mudzimba vasafamba akakonzerawo kuti upenyu huchinyanyisa kuoma kuvanhu vakawanda. Vanhu vakarasikirwa nemabasa, vakarasikirwa neupenyu, zvinhu zvikanyanyisa kuoma pasi rose. Kwete chete kuAfrica kana kuti kunyika dzakaita sana Zimbabwe, South Africa nedzimwe, asi chero kune nyika dzakabudirira kunana China, kunana America neBritain, vanhu vainzi garai mudzimba. Vanhu vanzi garai mudzimba kudaro, dambudziko rakazouyapo nderekuti dzimwe nyika dzakakundikana kubatsira kuyamura vanhu vasiri kukwanisa kubuda panze, vasisina mabasa. Takaona kuti kunyika dzakaita sana Britain, kwandiri iko zvino, nyika yeBritain yakaisa homwe yemari parutivi yakakura kwazvo yekubatsira vanhu vasisina mabasa kuti endai muchipuwa mari muyamurike, mukwanise kutenga chikafu, mukwanise kuita zvipi nezvipi. KuSouth Africawo pakaiswa homwe yemari yanga iripo yekuti vanhu vakwanise kubatsirika, vari mudzimba vasingashandi, vanotambudzika kana kuti vakaremara, vanoramba neurwere nezvakadaro. KuZimbabwe rakanga riri dambudziko rekuti nyika haina kukwanisa kusimbisa nyaya yekuti ko vari mudzimba vasingakwanisi, vanotambura, vanobatsirwa nenzira ipi. Saka tinoona kuti nyaya yekutambura yakabva yanyanyisa kuomesa, uyezve mukaha uripo pakati pevanowana nevanoshaya wakabva wakurisisa, nekuti vaya vanoshaya vazhinji vanonge vachipona nemabasa emaoko, vanenge vachienda kwana kotamai kumbare nekupi nekupi, vanga vasisakwanise kuti vaite mabasa avo emaoko iwayo. Saka vanga vasisina nzira yekuti vakwanise kuriritira mhuri dzavo, urombo uchibva hwatozonyanyisa kuwedzera nekuda kwedenda reCovid-19. Takaona zvakarewo kuti munyika dzakawanda rakava dambudziko kuti paitengwa zvikwanisiro zvekudzivirira denda reCovid-19 pakabuda huori hunotyisa, vanhu vachinokora muhomwe dzenyika vachisa mari kurutivi, kusanganisira kuZimbabwe zvakaitika, South Africa nekune dzimwe nyika. Uyezvewo pakazouya nyaya yenhomba yekudzivirira denda reCovid-19. Vanhu vakawanda kune dzimwe nyika vakanga vachivhunduka vasingadi kutambira nhomba, vachitoona sekuti nhomba iyi ine zvimwe zvaiinazvo. Pakafamba mashoko akawanda emanyepo ekusaziva, mamwe achitungamirirwa nevemakereke, vamwe vachizviti vaprofita vachinyepa kuti nhomba iyi haina kunaka. Nekudaro vanhu vazhinji vakaramba kutambira nhomba, vachitya kuti zvichida ingatovapa zvirwere. Kunyika dzakabudirira dzakaita sana Britain, nyaya yekuramba nhomba yainyanya kubata vanenge vachibva kure vemarudzi. Vanhu vatema vari muBritain vazhinji vachona vaigunun'una vachibweza kuti hatigone kutora nhomba iyoyo. Takaona nyika dzakawanda vatungamiri venyika vachitungamira kuti tangai kubaya ini nhomba kuti vanhu vese vagogona kusimbaradzwa kuti vakwanise kutorawo nhomba iyoyo. Asiwo kune dzimwe nyika shoma dzinosanganisira kuZimbabwe, mukuru wenyika vaMnangagwa vakanga vakutaura mashoko ekutyisidzira ekuti ichasvika nguva yekuti kana usina kubayiwa nhomba hauwani basa, kana kuti haukwanisi kukwira bhazi rezupco nezvimwe zvakadaro. Iyi nzira yekuvhundutsira vanhu haibatsiri kusimbisa hana dzevanhu kuti vatore nhomba iyoyo. Chinokosha kupa vanhu umbowo uzere hwekuti nhomba yekudzivirira COVID-19 yakanaka, haityise, uyezve inofanira kuti itorwe pasina kumanikidzana, nekuti vanhu kana vachinge vatya vakaudzwa kunzi munosungirwa kutora nhomba iyoyo, vanobva vatonyanyisisa kuvhunduka kuti aiwa pamwe pane zviripo zviri kuitwa. Saka ndo matambudziko atanga tichiona panguva yegore rapfuura rese irori anga achiuya nekuda kwedenda reCovid-19 ratekeshera. Zvakarewo tiri kunzwa tsvakurudzo haisati yanyatsokwana zvizere, asi chero vanhu vagere mudzimba, zvirwere zviri kuwanda zvepfungwa, vanhu vari kunyanya kufunganya, vanhu havasi kukwanisa kutaura nehama neshamwari kana kuonana nehama neshamwari. Saka tiri kunzwa kuti dendawo rezvirwere zvepfungwa riri kunyanya nenyaya yeCovid-19, nekuti vanhu vari kushungurudzika zvikuru
vachirasikirwa nehama dzepedo vasingakwanisi kunochema hama idzodzo nekuda kwezviga zvakatarwa zvekuti zvitevedzerwe kuti denda reCovid-19 rirambe ridzikire risanyanye kuenda mberi. Wow, very interesting there, Mr. Mavinga. Yes, our listeners who just joined us, we are talking about the COVID-19 pandemic. Balaleli sixoxa ngodaba lwe-COVID-19 esisenzima umhlaba wonke jikelele. Yes, silaba hlonitshwa esibanxusileyo ubekhuluma lo ngumnumzana Dewa Mavinga. Ubekhuluma ke umnumzana Mavinga ligqwetha elilwela ilungelo likaZulu, uphethe indaba ezitshiyeneyo ezibalisa ukubana umnyaka lo ubunjani kwezilungelo loluntu nxa sikhangele lona ubhubhane lwe-coronavirus. Uyatsho ke okaMavinga ukubana kulokunengi okunye sikubone kusenzakala okufana lokuthi umongameli sizwe esithi yena nxa ungahlatshwanga ijekiseni ye-COVID-19 awusoze ufinyelele ezinye inhlelo zakhe ezibalisa lokugada amabhasi ezukho lokunye okunjalo. Now, Mr. Mavinga, can you elaborate on what you were saying in English? Yeah, thank you. I was just explaining that the COVID-19 pandemic, which has devastated the world over the last year, has really caused multiple challenges to the global community, including the deaths of many people in different countries, but also the worsening of poverty, particularly because it became necessary as a way to combat COVID-19 to impose national lockdowns in many countries. And these lockdowns resulted in the collapse of businesses, in people becoming unemployed, losing their jobs and their source of livelihood. And so the gap between the rich and the poor worsened and widened. And some countries were better able to respond to support communities that are vulnerable in the lockdown period. For example, let's say in the UK, the United Kingdom, the government gave different kinds of packages to support vulnerable people so that they can get food and they can survive when they became unemployed or because they are poor. This also happened in South Africa, which put together a trust fund to support people who are affected adversely by COVID-19. But other countries, have not done so well in supporting vulnerable communities. So, for example, Zimbabwe failed to support people during lockdown, the poor, those with disabilities, those that needed help, that lost their jobs because there was no such fund or facility. So people struggled and suffered even more. And also, unfortunately, these blanket lockdowns meant that the vast majority of people in Zimbabwe whose livelihoods are dependent on the informal economy could not go about their daily lives and ensure that the informal sector continues to thrive. And because of that, many people became absolutely impoverished with no support from the authorities. That's the first part. And then in addressing the COVID-19 pandemic, now this year we have vaccines being rolled out globally with a focus on equitable access to vaccines between the global south and the global north. But there has been COVID-19 vaccine resistance from people in different countries, particularly across Africa, which has been driven by misinformation and also by a fear which is fueled by conspiracy theories. Some of these theories coming from so-called religious leaders or self-styled prophets who have been spreading misinformation that COVID-19 is some kind of Illuminati conspiracy and people should not take vaccines. And in some countries, to boost public confidence, we have seen global leaders like President Ramaphosa or Zimbabwe's Vice President Constantino Chiwenga publicly taking the vaccine to encourage the public to have confidence in the vaccines. But other messages have not been so helpful. So, for example, President
Mnangagwa in Zimbabwe, threatened the public to say there will come a time where if you do not have a vaccine, if you have not been vaccinated, you will not have access to public services like the Zupco buses, and you will not be unable to get a job. This kind of messaging undermines public confidence because it gives a sense that you are now being forced to take a vaccine which may not be helpful for your health and for public health. We also saw that there was a lot of COVID-19 related corruption globally. In Zimbabwe, it led to the firing of the then health minister, Dr. Obediah. So it was a big problem. We also saw that in terms of the responses, the rollout of the vaccines, it exposed the weaknesses in the health infrastructure in different countries, particularly in Zimbabwe, where we saw that really health workers were struggling and were demanding that the government provides adequate personal, protection equipment, PPE. But unfortunately, it meant that the health of professionals had to go to court to seek court orders to compel the government to do what it should ordinarily do. So it has been a roller coaster of a ride. It has been tough, and it has resulted in serious human rights abuses in part, particularly abuses linked to the enforcement of lockdown measures, where some countries have used this as an excuse to clamp down and crack down on free expression, free assembly, free association. A few countries have had rogue leaders, like, for example, in Tanzania, President Magufuli dismissed COVID-19 and said that really it's non-existent, but what is needed is just prayers and inhalation and not COVID vaccines. And that has done a great disservice to the people of Tanzania, who desperately need scientific knowledge to be at the forefront to ensure that public health is secured and guaranteed. Thank you very much, Mr. Mavinga. Please do stay on the line. I'll bring up Mr. Kandemiri. Thank you, Mr. Gande. I'm sorry, I lost connection for some few minutes, so I missed out on what Mr. Mavinga may have said. But what I wanted Mr. Mavinga to explain is also the ongoing phase 1 and phase 2 yatanga yezvino vaccination muZimbabwe. Kuti vari kuonawo sei padambudziko rakaitika paphase 1 kuti kwakaita vashoma vanhu vaizvipira kuenda kunobayiwa nhomba. Tinonzwa kuti kusvika pari zvino ndofunga kwabayiwa vanhu vanodarika zvishoma 35,000. Nhomba yakawanikwa kuChina i200,000 doses, zvichireva kuti inobayiwa vanhu 100,000 sezvo munhu achibayiwa madhozi maviri maviri. Tichiona kuti kwawanikwa pabayiwa vanhu vanosvika 35,000. Zvinoreva kuti kuchine vamwe vangaita 65,000 vasati vabayiwa pane vanga vachitarisirwa kubayiwa 100,000. Vangaona here phase 2 yatangwa iyi vanhu vachizvipira kunobayiwa? Pakutanga nhomba yakapinda muZimbabwe kudzivirira COVID-19 ichibva kuChina, Sinopharm. Dambudziko rakaitwa nehurumende randinoona yeZimbabwe nderekuti havana kutungamidza kuzivisa vanhu nenzira yakanaka, vachitungamidza vana chiremba kuti nhomba iyi yakanaka, haikuvadze uyezve inobatsira, nekuti payakatambirwa nhomba iyi panhandare yendege muHarare, permanent secretary webazi rezveutano akaresva kutaura, akataura mashoko asiwo achiti iko zvino tiri kuda kutoedzawo nhomba iyoyi kuti tione kuti inoshanda here. Vanhu vachibva vati kana zvakadaro isu kwete. Ndo dambudziko rakaitika. Nekudaro pachikamu chava kutevera, hurumende yeZimbabwe inofanira kuti itungamidze vanhu vakadzidzira basa rekurapa kuti vataure kuti hana dzevanhu dzigadzikane, kuti nhomba yakabva kuChina
yakanaka, haina dambudziko, uyezve hakusi kutoda kuona kuti inoshanda here, nekuti vanhu vazhinji ndo zviri mundangariro dzavo. Zvakarewo mwana achiti kuChina kwagara kunobva zvinhu zvisina kusimba, zvisina maturo, zvine zita remadunhurirwa rekuti mazhingjong. Nekudaro pamwe zvichida nhomba iyo yeSinofarm izhingjong. Saka hurumende inofanira kuti ishande chaizvo kuzivisa ruzhinji rweZimbabwe kuti nhomba iyi yakanaka isati yaenda mberi. Uyezve inofanira kuti isashandisa mashoko ekumanikidza. Takaona dzimwe nzvimbo dzaitaurwa zvichinzi munhu wese anosungirwa kuti anenge ari mubandiko rakati anosungirwa kuti asvike nenguva dzakati kuti abayiwe nhomba pasina kuregedza kana kudii. Saka zvinofanira kuti zvizivikanwe kuti vanhu havamanikidzwe kuitira kuti vakwanise kuwana kusimba kwekuti aiwa izvi zvakanaka, kana ndichida ndinofanira kuti ndiende, zvakandinakira kuti ndiende pautano kwete nekuti ndamanikidzwa. Yes, thank you so much, Mr. Mavinga. Ye wakhuluma lapha omavinga uthi yena uhulumende akadumela kwenze ukuthi angabambi abantu ngamandla ukuthi hlaywa nini ijekiseni le, kodwa ukuthi abaphe ulwazi, abafundise abantu ukuthi ijekiseni le ilungele umuntu wonke, hathi ukuthi abanye bese bebanjwa ngamandla nxa bengafuni. Yeah, Mr. Mavinga, like my co-host pointed out that we are, I don't know, phase 2 or something. I mean, I lost count because it seems like there was a time when they would just pop up and say we are now on this phase and so forth. But the question is, do you think that the relaxation of these COVID-19 regulations were early to an extent that they might result in another measures were relaxed in the stage, or it was fine, we should go back to work and go back to business? Well, I think what is important with COVID-19 measures is to ensure that they are impartially delivered outside of a partisan framework. So the problem in Zimbabwe is that there is a sense that there are different rules that apply. One set of rules to ZANU-PF and another set of rules to the rest of the population of Zimbabwe. And that is problematic because when the public see that despite lockdown measures, Minister Monica Mchangwa can throw a lavish birthday party with no social distancing or masks in December 2020. Or when they see that President Mnangagwa can have a mega rally in Chirezi on 23 December 2020 with no social distancing, no masks, no nothing. That is problematic. It undermines efforts for the public to respect, those regulations, because they begin to think that these are politicized regulations that are of no use or effect. So it's not about a premature relaxation of measures, but it's about enforcement in a way that inspires public confidence and not a way that looks like the government is being vindictive, is targeting political opponents and not really pursuing a public health goal. So the challenge for the government of Zimbabwe is a challenge of messaging, it's a challenge of public trust, it's a challenge of information accessibility to accurate information by public health officials and not by politicians. So it's very important now to say the packaging of lockdown measures must be unique and tailor-made for Zimbabwe to enable people to earn a living, to go about their livelihoods, particularly those in the informal sector, but to do it in such a way that they are safe from COVID-19. If you look at countries like China,
Japan. Japan did not really go full throttle on lockdowns, but it had measures that people respected around the wearing of masks in the public, social distancing, which have been effective. So there is need to focus on those mechanisms and ensure that they are effective. But now if you look at the public transport system in Zimbabwe, there is no social distancing in the Zupcos. There is no social distancing as people are waiting for transport. So these things are failing already because no one has really taken their time to say, what does Zimbabwe need? How can we have effective interventions in Zimbabwe that are specific to Zimbabwe and that can help the people of Zimbabwe beat the virus? Wow, thank you so much. I'll pull up my co-host, Jonga. It's your turn. Chris, ndrovimba kuti mubvunzo wawabvunza wekuti kunyevenuswa kwakaita mitemo inobata lockdown kana kuti inorambidza kufamba kwevanhu kungadai kuchikonzera matambudziko api? Nekuti tinoona kuti mapurisa atotanga kunyunyuta kare kuti kusvika pari nhasi vanhu vane zviuru zvakati kuti vatosungwa nenyaya yekusapfeka mamaski. Tinoona kuti vazhinji vakangonzwa kunzi mitemo yanyevenuswa vanofunga kuti naivowo vazvinyevenutsawo kubva mudambudziko reCovid-19. Vamavhinga, zvii zvamungataura pamusoro penyaya yekuti mitemo yelockdown yakanyevenuswa, vanhu vakutosunungukawo zvekuti havachateera mitemo? Nokuti tinoona kuti kana muno muAmerica kune mastates mamwe akataura kana matunhu akazivisa kuti akubvisa mutemo wemamaski, asi takazonzwa magavhuna nenzvimbo idzo tine mameya vari kutikurudzira vanhu kuti aiwa imi rambai muchipfeka zvenyu mamaski enyu kuzvichengetedza pache zvenyu. Zvii zvingaitwawo kuZimbabwe kuti dambudziko risabata iro? KuZimbabwe zvinofanira kuti zviitwe ndezvekuti vana chiremba vakadzidzira basa ngavatungamidzwe kuti vazivise vanhu. Bazi rezveutano ngaritungamire iro, kwete vezvematongerwo enyika, nekuti pane dambudziko rekuti vanhu vanenge vachifungidzira kuti pane mitemo miviri iriko, mumwe mutemo weZANU-PF, mumwe mutemo wemhomho yeZimbabwe. Nekudaro vanhu vanenge vasingazivi kuti ichokwadi here kuti zvatiri kunzi tiite izvi zvakakosha nezveutano hwavo. Vanhu vachifunga dzimwe nguva kungobatirwa kwatiri kuitwa neZANU-PF. Saka ZANU-PF ngaitungamidze vana chiremba vakafundira basa kuti vataure zvinofanira kuti zviitwe munyika yese, uyezve ngaisavhundutsira vanhu kana kuti kumanikidza kana kuti kusungira vanhu nenzira inoita kuti zviite sekunge zvisina maturo zvanga zvichitaurwa. Ngatipei muenzaniso. Iko zvino mapurisa anenge achifamba achiti vanhu ngavange vakataramuka vakapfeka zvinovhara miromo nemhino, mamaski, asi ukasadaro unosungwa. Kana vanhu vasungwa vononzi zhoo mumatorongo munenge makazarisa vanhu musina zvekudzivirira zvacho, zvotowedzera kuti chirwere chipararire. Nekudaro zvoita sekunge dambe, kunge pasina zvakakosha zviri kuitwa. Saka hurumende ngaisimbise nyaya yekuzivisa vanhu, yekudzidzisa vanhu zvaitaurwa neZANU-PF kareko zvekunzi vasingazive ngavadzidziswe, kwete kutyisidzira asi kudzidzisa vanhu kuti vanhu vagotanga kuziva kuti zvakakosha kuti varemekedze mitemo iri kutarwa. Zvadaro vatungamiri venyika vochitaridzawo nemienzaniso yakanaka kuti mitemo ngaitevedzerwe, kwete kuti kana vachinge vati musaita magungano kana mitambo yekufara makawanda makaungana, tochizoonazve gurukota rezvekufambiswa kwemashoko Mai Monica Mutsvangwa vava kukanda bhavhadhe ravanenge vachiita vanhu vakazara kusina mamaski, kusina chii, richingovabesano nerubvesano pasina kuremekedza mitemo yakatarwa. Zvoita sekunge mitemo iya haina basa, kana kuti zvatakaona mugore rakapera muna Dhisemba kuti mukuru wenyika vaMnangagwa vakaenda kuchiredzi vakanoita gungano rezvematongerwo enyika, kwange kwakaita vanhu vari mavhu nemarara panguva yeCovid pasina kuvhara miromo nemhino kana kuti kuita kutaramuka kwesocial distancing kunenge kuripo. Zvese izvi zvinokanganisa chirongwa chekuti vanhu varemekedze utano hweruzhinji
nekuti vanenge vachifunga kuti hazvina maturu. Uyezvewo kana vanhu vachidzi vava kutsvaga mabhazi mazupko nei pavanenge vakamirira mabhazi iwayo vachikwira mabhazi anenge ari mashoma, vanhu vachiita chitsoko-tsoko riri dzwichwi, vanhu vakazara vasingaremekedzi nekuti panenge pasina mukana wacho wekuti varemekedze zvakatarwa, nekuti vanenge vachimanikidzwa vachimhanyiswa kunzi chibudai mudhorobha, nguva yekubuda mudhorobha yakwana. Saka mitemo yeZimbabwe haina kugadzirwa nenzira yakanaka inoona kuti tingaita sei kuti tizadzise donzvo rekuti hutano hwevanhu huchengetedzeke. Vanhu vanoona sekuti nyaya donzvo riripo chete nderekuti ngatingovharirai vanhu mudzimba vasina kubatsirikana, rinova dambudziko guru kwazvo. Thank you very much, Mr. Mavinga. We'll go briefly to Jonga if you have any more questions. Yes, Chris, tiri kutarisira kunge tichibatana neimwe nyanzvi yezveutano, Dr. Simbiso Ranga, vanove chiremba vari ku North Carolina muno muAmerica. Ndinovimba kuti vakasaita dambudziko nenyaya yemasaisai vanopinda muchirongwa izvozvi. Asi tichitarisa mamiriro akaita zvinhu munyaya dzeCovid-19, Chris, tinoona kuti vakawanda kuZimbabwe vanga vachichema nenyaya yekuti havana mikana yekusarudza mavhaksini avanoda, nekuti vaingoti pane imwe chete, pane Sinopharm yakapiwa kuhurumende nehurumende yeChina. Tinonzwawo kuti Zimbabwe yakwanisa kunge ichizowana mukana wekuwana mimwe mishonga kana imwe nhomba yatinonzwa kuti yave kuzonge ichiwanika kunyika dzakasiyana-siyana dzinosanganisira vana Russia, ndotarisa nedzimwe nyika kuIndia. Zvakureva kuti vana veZimbabwe vakuwana mikana yakasiyana-siyana yekunge vachiwana mishonga iyoyi yekudzivirira chirwere cheCovid-19. Tingaona here vanhu vachizosimuka vachibuda vachienda kunobayiwa nhomba? Ndongodzokera nechirungu kuti we understand that the government of Zimbabwe has also announced that it's going to procure more vaccinations from different countries, including Russia and India. And this will give Zimbabweans a choice of vaccines instead of the Sinopharm vaccine that came from China that many were shunning. Are we going to see a change in behavior here? People going forward to get vaccinated because they will have vaccines of their choice, Mr. Mavinga? Yes, Jonga. Okay, we'll come to Mavinga first, but we are now joined by the other guest, Simbiso Ranga. He's now online, but we will give you, Mr. Mavinga, the opportunity to respond, and then we'll go on to our other guest, Dr. Simbiso Ranga. Ndingati muchidimbu wongu kuwanda kwenhomba dzakasiyana kunopa mikana kuvanhu, kunoona kuti kurudzira vanhu kuti vachienda mberi vachinotambira nhomba idzodzo, nekuti vanenge vakuona kuti zvichida haichisiri yekuChina, yava kana yekuBritain kana kuAmerica, vosununguka kutambira. Asi chakakosha ndechekuti hurumende ngairambe ichizivisa vanhu, ichitungamidza vana mazvikokota veutano kuti vaite basa iroro, kuti vanhu vagoramba vachitambira nhomba, nekuti tinoziva igaroziva kuti nguva nenguva nhomba painotanga kuuya vanhu vanenge vasingadi, vachitya, vasingazivi, asi nedzidziso vanozosvika pakutambira nhomba iyoyo voona kuti yakakoshera upenyu hwavo. Uyezve hurumende yeZimbabwe ngaitsiure vari kuzviti maprofita vari kushoropodza nhomba, nekuti harisi basa ravo, ibasa rana chiremba. Ngavasiyire vanhu vakafundira basa kuti vaite zvavanoziva, kwete kuda kupindira kubvongodza muto pane zvavasingazive. Iroro idambudziko guru rinofanira kuti ribve kuvatungamiri venyika kuti aiwa, imi munozviti vaprofita, hakusiko kwenyu, musavhiringa urongwa hwenyika muchitaura zvisizvo zvekwamusina kuswera. Briefly in English, I would say there is a likelihood, yes, that there will be greater acceptance of vaccines if there is a wide variety beyond the Sinopharm vaccine from China. But the government should
lead with public health officials in giving accurate information to the people, building public confidence, encouraging the people to overcome vaccine hesitance, and ensuring that there is a wider appreciation of the importance and the public health goals that the government will be pursuing. But also, I think more importantly, the Zimbabwe authorities should encourage religious leaders and self-styled prophets to stay away from scientific issues and public health issues because they are bringing confusion and misinformation to projects that are important for national development. So that is something that needs to be addressed, because people respect their religious leaders, their so-called prophets, and we will listen to them. And if we have gross misinformation about vaccines coming from religious leaders, it becomes a huge problem for Zimbabwe. Thank you very much, Mr. Mavinga. Yeah, we actually Mavinga kubana singalaleli kakhulu lokho kukhulunywa ngamaprofita besitshela ngendaba ze COVID-19. Asilekeleni abantu abayibo abaqeqetshileyo kulolu daba lwezempilakahle. Yes, Dr. Sindiso Ranga, welcome to the show. Hi, Chris. Thank you for having me on the show. Thank you so much. Tomorrow marks the first 1 full year after the United Nations World Health Organization announced that coronavirus is an international worldwide pandemic. What can you say about that, noting that there have been some problems here and there and some, of course, positive things happening? What can you say about that? Chris, what I can say is that it has been quite an eventful year. We have lost so many people to COVID-19 worldwide. We have millions of people who have been infected. But in the same breath, we have also had breakthrough technology that has given rise to vaccines which were produced in record time. And that is giving hope to the entire world. I think that studies so far in terms of people who have been vaccinated are showing that, we may be turning the tide because we are seeing in countries where they have vaccinated people and then compared those who are vaccinated versus those who are not vaccinated. People in nursing homes in the United States who have been vaccinated, the numbers are suggesting that the vaccines are working. So what I would encourage everyone to do is to keep doing what we are doing in terms of face masking, social distancing, avoiding crowds as much as possible, and making sure you get tested if you suspect you have the disease. That's the way we are going to get life back to normal. What they are saying here in the United States, building back better. I think we are at that inflection point, and we just need to do a couple more months of the things that we know to work. Thank you. Yes, but what about Zimbabwe? What can you say briefly about Zimbabwe in the past year? Zimbabwe, we have done relatively okay compared to the rest of the world, given the fact that we don't have a lot of resources. So we have had to rely on partners and so forth for support, whether it's for things like personal protective equipment, even now the vaccines. We have lost a number of lives, more than 1,000 that have been confirmed to have died of COVID-19. So, one life is too many. But I think that if we keep doing things that we know to work in Zimbabwe, we also have opportunity for life to get back to normal, probably by the end of the year. I think it's still too early to tell because people are still getting used to vaccines, and we need to get more vaccines available to the rest of the population, reduce this vaccine hesitancy, and that is, people should not become complacent in terms of doing things that they know to work. It's too early for restrictions to be completely done in terms of face masking, things like that.
Thank you so much, Dr. Ranga. Jonga. Okay, Jonga. Yes, ndinotenda Chris tichigamuchira Dr. Ranga. Ndofunga ndingangoti nechivanhu vangotsanangurawo zvavangataura pamusoro pegore nyika kana kuti pasi rose rasvika riri kusvika mangwana musi wa11 March kubva padevedzerwa kana kuziviswa neWorld Health Organization kuti denda reCovid-19 idenda rabata pasi rose. Zvinhu zvavangataura tichitarisawo matambudziko nekushandurwa kweupenyu hwakasangana nevanhu pasi rose pamwe chete nevana veZimbabwe. Pedza gore tiri kutraya kusolva nyaya yeCovid-19 and COVID-19 yachinja upenyu hwevanhu pasi rese kusanganisa kuZimbabwe. Upenyu hwevanhu, it has been different for the past year in terms of my lockdowns, in terms of losing a lot of my loved ones vanhu vashaya nevamwe vokuti vakabatwa nechirwere and it was so bad. Now they are dependent on oxygen, things like that. Saka chandingataura ndechekuti igore ranga rakazara COVID-19 and it has been a different year which has moved fast, but we have seen opportunity in terms of my breakthrough technologies, my medications, my vaccines that are giving hope ku pasi rese. Saka chandingataura ndechekuti I think things are gonna get better. Upenyu huchaita zviri nane kana tikaramba tichiita zviri necessary zviya zvatiri kuti especially for Zimbabwe because vanhu vachiri kutanga kubayiwa nhomba right now. Saka we still have maybe another 6 months or more kuti tiwane vanhu vakakwana vari kubayiwa nhomba kuZimbabwe, and once that happens maybe life will be back to normal. I see there's a lot of hope. Thank you so much, Dr. Ranga. Jonga, we are approaching the final stretch of the show. Maybe you'd like to ask Mr. Mavinga to wrap up or something? Yes, ndingangoda kuti vaMavinga vataure zvavangakurudzira kuti dai zvaitwa pamatambudziko ari kusangana nevanhu muSouth Africa vari kurwiswa. Tanzwa vachitaura kuti hachisi chinhu chitsva, chinhu chiri kugara chiitika, asi tiri kuona kuti zviri kunyanyobva kumapato ezvematongerwo enyika. Mr. Mavinga, may you explain what you would suggest the South African government and all those other governments where these foreigners are coming from can do to address this issue, since it's not something that is new and we are seeing it being perpetrated by some political parties. Mr. Yeah, I think what's important is for the South African authorities to demonstrate political will, deal decisively with the criminal elements who are causing the violence, through ensuring that they are arrested and that there are thorough investigations and successful prosecutions that lead to convictions of these people. So because if there is no justice and accountability, there will be continued waves of these attacks. And of course, yes, there are political connections and links to these things from political formations or even factions within political parties. But what is important is to place emphasis on accountability and proper policing. And this must be led from the top. So it means that President Ramaphosa must lead on this issue. And the rest of the African countries must really challenge South Africa to do the right thing through the SADC, the African Union, and the African Commission on Human Rights. They need to pile pressure the African ambassadors who are in Pretoria, in Johannesburg, must send a clear message to South Africa that attacks on foreign nationals will not be condoned, and that South Africa needs to take action immediately to protect lives and to ensure that there is justice and accountability. Oh, thank you very much, Mr. Mavinga. I think, like I said, we are coming to the end of the show. Let's give Dr. Ranga his closing statement. Thank you, Chris. Thank you for having me on the show.
at a time when we are celebrating 1 year of COVID-19 being declared a worldwide pandemic. What I would like to say to the viewers is that, there is a light at the end of the tunnel. We have been through a lot this past year, and we have had a lot of opportunity to learn and a lot of opportunity to grow as a humanity in general. We have lost a lot of loved ones, but if we keep doing things that we know to work, face mask when you're out there in public, social distancing, basic hygiene, avoiding congregations or large crowds as possible, and also making sure that when the vaccine becomes available, we get vaccinated. We are going to get through this together. Maybe a couple more months of doing things that we know to work against COVID-19. But I am sure that life will be much different by the end of this year, 2021. Thank you very much. Thank you so much. Now, Jonga, let's say goodbye to our guests and wrap up the show. Thank you so much, Chris. I would like to say thank you to Mr. Dewa Mavinga, Human Rights Watch, Southern Africa Director, and Dr. Simbiso Ranga, a Zimbabwean based here in North Carolina. Anokoneka ene mufaro saying good night, Dini Jonga Kandemiri, Drew Maryland, Morra Zvakanaka Vateereri. Yes, and I'm Chris Gande. Let's meet again next time. Have a wonderful night.